Post-independence India, a land of dreams, saw countless journeys from all corners of the country. Among those venturing forth were the Syro-Malabar Catholics, leaving the familiar rhythms of Kerala, seeking new horizons in cities like Mumbai, Pune, and Nasik. In the 1950s and 60s, this community began to root itself in the heart of Mumbai, a city that never sleeps but opens its arms to all. With hearts full of faith and minds set on a better life, they arrived here as skilled laborers, professionals, and dreamers, working in Mumbai's booming industries, the mills, the railways, the docks. Yet, their faith, the Syro-Malabar tradition, felt distant amidst unfamiliar worship orders. Here, without the support of Syro-Malabar priests, they leaned on Latin parishes for their spiritual needs, yet always held on to their own customs, a sacred thread binding them to their roots. They yearned to pass down their rich traditions to their children, to preserve the essence of their ecclesial identity. And so, a quiet movement began. They gathered, celebrated Holy Eucharist in their native language Malayalam, held prayer meetings, Lenten retreats, and feasts, keeping their heritage alive. By the late 1970s, this resilient community had grown large enough to petition for a space of their own. In Antophill, under the leadership of Mr. P.K. Thomas, a holy cross was erected where Mother of Jesus Forane Church now stands. Mr. Thomas, alongside social worker Varadaraja Mudaliar, enlisted artisans from Tanjore, Tamil Nadu. Together in 1973, they began building a sanctuary for the faithful. A year later, in 1974, their efforts bore fruit when His Excellency, Right Reverend Longinus Gabriel Pereira, Auxiliary Bishop of Bombay, consecrated the church, a sacred home for the community at last. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ അക്ഷര കേരളത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസ്തവിദ്യരായ അനേകം ആൾക്കാർ ബോംബെയിലെ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് ജോലി തേടി വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്നവരിൽ വളരെയധികം ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം താമസ സൗകര്യത്തിന് നമ്മളുടെ ആൻറ്റോപ്പിൻ്റെ CDS കോളനിയും സയൻ കോടിവാട ഏരിയയിലുള്ള മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളും വളരെ സഹായകരമായിരുന്നു. അന്ന് വന്നവരിൽ അവരുടെ മനസ്സിന് അവരുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഒരു ആരാധന ആലയം ഉണ്ടാകുകയെന്ന്. അതിൻ്റെ ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് നമ്മുടെ മദർ ഓഫ് ജീസസ് ചർച്ച്. കഴിഞ്ഞ 49 വർഷം ഈ ദേവാലയമായിട്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യത്തിലും ഒഫീഷ്യലായിട്ടും അല്ലാതെയും എനിക്ക് പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ നമ്മുടെ യേശുവിനും മാതാവിനും പരിശുദ്ധ മാതാവിനും നന്ദി പറയുക. But in 1976, tragedy struck. Parts of the church was demolished due to unforeseen circumstances. For most, it would have been a setback. For this community, it was a call to unite. With hearts unwavering, they rebuilt the church, restoring it to its original glory. In 1977, history was made within these walls. Father James Manyakal offered his first Malayalam Vishuddha Kurbana of Syro-Malabar Rite in Mumbai, a moment of pride, a symbol of tradition rekindled. By 1979, a committee was formed with Father Joseph Nagarur as a spiritual director. He was a guiding light, launching Syro-Malabar services, including the celebration of Christmas, Holy Week, and the beloved feast of Lady of Velankanni. The church thrived under his care. Bishops from Kerala visited, honoring the Antophill parish with their presence. In 1981, the Mother of Jesus Church welcomed His Eminence Cardinal Vladislav Rubin
a testament to the growing prominence of the Syro-Malabar community in Mumbai. Before the formation of Kalyan Diocese, the journey of faith was shepherded by dedicated priests, including Father Matthew Talanani, Father Joseph Nagarur, Father Jacob Poratur, and others. They served tirelessly, ensuring that the faith of the Syro-Malabar community remained strong even in foreign soil. In 1987, a survey was conducted to recognize the Syro-Malabar Catholics in Antophill. This step would mark the formation of Kalyan Diocese, and on August 24, 1988, history was made. The Diocese of Kalyan was officially inaugurated, and our beloved Mother of Jesus Church became its very first independent parish. Under the pastoral care of Bishop Marpol Chittilapilli and the guidance of Father Jose Tanipara, the parish was strengthened and given a new life. 1987 ബോംബെയിലെ പ്രവാസിയുടെ ആധ്യാത്മികമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 3 റീത്തുകളിലും കുർബാന അർപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ കൊച്ചു ദേവാലയം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയായിരുന്നു ഞാനും ബലിയർപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. 1988 കല്യാൺ രൂപത സ്ഥാപിതമായപ്പോൾ ഈ പള്ളി പണിയിച്ച ശ്രീമാൻ അധികാരത്തിൽ ടി.കെ. തോമസ് ഈ പള്ളിയുടെ രേഖകൾ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെയും ഇടവകാനങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ അഭിവന്യ മാർപോൾ ചിറ്റലപ്പള്ളി പിതാവിൻ്റെ പാദാന്തികത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് കാലിൽ തൊട്ട് വന്നിച്ച് തിരിച്ചുപോയി. അന്ന് മുതൽ ഈ ദേവാലയം കല്യാൺ രൂപതയുടെ മാത്രം ഭാഗമായി. In 1999, the church celebrated its Silver Jubilee. The church, filled with faith, music, and community spirit, rejoiced in 25 years of unwavering service. That November, on the feast of Our Lady of Velankanni, a public gathering echoed with the pride and devotion of this vibrant parish. Time moved forward, but the spirit of Mother of Jesus Church only deepened. By 2013, the Ruby Jubilee was inaugurated, a grand year-long celebration that concluded with a feast in November 2014. 40 years of heritage, 4 decades of shared faith, and countless blessings. A few months later, our beloved church was elevated to the status of a Forane Church on April 30th, 2015. Now, we stand at the cusp of 50 golden years. The Golden Jubilee celebration began on October 29th, 2023. നമ്മുടെ രൂപതയിലെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയമാണല്ലോ ആൻറ്റോഫില്ലിലെ നമ്മുടെ ദേവാലയം. കഴിഞ്ഞ 50 വർഷക്കാലം ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ വർഷിച്ച നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാനുള്ള ഒരവസരമായി തീരട്ടെ ഈ ജൂബിലി ആഘോഷം. ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ പോലെ സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വളർന്ന് ഒരു ഹൃദയവും ഒരാത്മാവുമുള്ള സമൂഹമായി നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹം വളരുവാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. May God bless all of you. And over this past year, the church has been renewed, its walls strengthened, its spaces expanded. The crowning glory is a beautifully renovated church and the new Jubilee Hall, blessed by Mar Thomas Elevenal, Bishop of Kalyan Diocese, on April 28, 2024. The story of Mother of Jesus Forane Church Antophill is one of faith, resilience, and unity. From a single cross erected in Antophill to this thriving parish, it's a testament to the strength of the Syro-Malabar community in Mumbai. A beacon for generations past, present, and future. The founding members who laid its first stone, the priests who guided us with wisdom, and each parishioner together, they have made this church a sanctuary of faith and heritage. This is not just a building, it's our legacy, our home, our church, the Mother of Jesus Forane Church.